Good morning, friends. Standard 11, English medium, chapter number 5, Morphology of flowering plants. In this video, we will study about the stem and modification of stem as well as the leaf. So, what is stem? So, here, what are the features that distinguish a stem from a root? Okay, root and stem ne શું જુદું પાડે છે? The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruit. It develops from the plumule of embryo of a germinating seeds. કે stem ક્યાંથી બનશે? તો પ્યુમ્યુલમાંથી બનશે of germinating embryo seeds. The stem bears the nodes and internodes. The region of the stem where the leaves are born are called nodes. યાદ રાખજો, the region of the stemનો એક એવો ભાગ where the leaves are going to be produced are called as nodes, while the internodes are the portion between the two nodes. The stem bear buds which may be terminal or axillary. કે stem ઉપર buds પણ હોઈ શકે છે, કડી કે જે terminal અથવા axillary કહી શકાય છે. Stem is generally green when it is young and later often become woody or dark brown. કે જ્યારે stem ડેવલપિંગ થતી છે, યંગ હશે ત્યારે ગ્રીન કલરની છે અને ડેવલપ થઈ ગયા પછી તે બ્રાઉન અથવા તો ડાર્ક બ્રાઉન કે વુડી બની જશે. The main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flowers and fruits. It conducts water, minerals and photosynthesis. Some stem also perform the function of storage of food, support, protection and of vegetative propagation. એટલે કે એમાંથી નવું પ્લાન્ટ પણ જનરેટ થઈ શકે. તો આ બધા સ્ટેમના કાર્ય છે. Next we will see about modification of stem. The stem may not always be typical like what they are expected to be. They are modified to perform different functions, right? So underground stems like potato, ginger, turmeric, jaminkand, koloskia are modified to store food in them. So these all are modified for the storage of food inside them. They also act as orange of permeations to tide over conditions of unfavorable for growth. Some stems who possess tendrils which develop from axillary bud are slender and spirally coiled and helps the plant to climb, such as gourd, દૂધીનો વેલો, કાકડીનો વેલો, કોરાનો, વોટરમેલનનો, આ ગ્રેપ્સનો, આ બધા જ વેલા જે છે પ્લાન્ટને ક્લાઇમ્બ કરવામાં મદદ કરે છે. તો એ સ્ટેમ જે છે ટેન્ડ્રેલમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. અમુકની અંદર axillary bud of the stem may also get modified into woody, straight and pointed thorns. કે અમુકની અંદર થ્રોન્સ કાંટાની અંદર પણ રૂપાંતરિત થાય છે. ડેવલપમેન્ટ એમાં પણ કાંટામાં થશે. So thorns are found in many plants such as citrus or bougainville. કે લીંબુ, કે લીંબુનો છોડો, lemon. If you see the lemon tree, then you can see number of thorns, and because of that thorns, the browsing animals are there. કે ચરતા પ્રાણીઓ જે છે કે જ્યાં ત્યાં ખાતા હોય તો એમાં આ thornsને લીધે they will get protection and the plants get protected. Some of arid region modified the stem into flattened opuntia, કે where in some desert area like, right? So there the stems are converted into flat fleshy leaf, right? Cylindrical fleshy leaf euphorbia. They contain chlorophyll and carry out photosynthesis. They contain chlorophyll and carry out photosynthesis. Underground stem of the some plants such as grass and strawberry etc. spread to new niche, right? Some of the ગ્રાસ કે ગ્રાસ જે હશે તો એની સ્ટેમ હશે નવી એક જગ્યાએથી લઈ થોડીક જગ્યાએ આગળ જશે એટલે ત્યાં નવું ડેવલપમેન્ટ કરશે એટલે નવી જગ્યા ફરી પાછું નવું ફરી નવું એમ કરતાં કરતાં નવી નાઇચ એટલે કે નવી જનરેશન આગળ વધતા જશે. When older parts dies, new plants are formed. In plant like mint and jasmine, a slender lateral branches arise from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc down to touch the ground. A lateral branch with short internodes and each nodes bearing a rosettes of leaves. Rosettes of leaves means રોઝના ફ્લાવરની જે ગોઠવણી હોય તે રીતે. And tuft of the root is found in aquatic plant like Pistia and Echinorinea. Banana, pineapple and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem. કે તમે જોશો કેળનો છોડ જોશો
તો કેના છોડમાં બીજે નીચેથી નાની નાની ગાંઠો બીજી તૈયાર થઈને ઉદ્ભવે છે, નાના નાના છોડ એની સાથે તૈયાર થાય છે. Right? So underground portion of the main stem grow horizontally beneath the soil and they come out obliquely upward giving rise to the leafy shoots. ને પછી એ નીચેથી ગાંઠમાંથી થઈ ઉપર બહાર આવે છે. So this is all about the stem. Now let us see about the leaf. So the leaf is a lateral generally flattened structure borne on the stem. Leaf ક્યાં જોવા મળશે? સ્ટેમ પર. It develops at the nodes and bears the buds into its axil. The axillary bud later develops into the branches. Leaves originate from the shoot apical meristem and are arranged in an acropetal order. Acropetal order means alternate side. They also most important vegetative organ for photosynthesis. A typical leaf consists of three main parts. याद रखो. Remember this. The typical leaf consists of three main parts, that is leaf blade, leaf base, petiole and lamina. Leaf base, petiole and lamina. The leaf is attached to the stem by leaf base. કે leaf base દ્વારા leaf પ્લાન્ટની સાથે અટેચ થયેલું હોય છે, એટલે કે સ્ટેમ સાથે અટેચ થયેલું છે. And many leaf bears two lateral small leaf-like structure called stipules. Right? You can see in this figure where the stipule is there, where the axillary bud is there, where you call the leaf base is there, where the petiole is there, right? And what the region called as lamina, right? And in another figure you can see the structure, right, of a leaf, part of a leaf. First of all, then reticulate venation and parallel. So this is the reticulate venation, this is the parallel venation, right? Now see, in monocotyledons, the leaf base expands into sac covering the stem partially or whole, whereas in some leguminous plant the leaf blade becomes swollen, which is called as pulvinous. બરાબર? કે અમુક લેગ્યુમિનસ પ્લાન્ટની અંદર લીફ જે છે ફૂલેલા હશે, અમુકના લીફ તમે જોજો ફૂલેલા જાડા લાગશે. So that is called as pulvinous. The petiole helps to hold the blade to the light. બરાબર? કે petiole લીધે સૂર્યપ્રકાશ મળી શકે એવી રીતે લઈ શકે છે, પ્લાન્ટ સ્ટેન્ડ કરી શકે છે. Long, thick, flexible petiole allow leaf blades to flutter in a wind. કે લાંબી petiole કારણે હવા આવશે તો હવાની અંદર એ પાન ગમે તેમ આમ તેમ હાલી શકશે ને પોતાની રીતે ઓક્સિજન મેળવી શકશે. And the cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. The lamina or the leaf blade is a green expanded part of a leaf with veins and veinlets. Veins અને veinlets સાથેનો ગ્રીન કલરનો ભાગ છે જે લેમિના કીધો છે અહીંયા. This લાંબો ભાગ, right? Okay. There usually middle, that is a prominent vein which is known as midrib. કે વચ્ચેની જે છે એ midrib કહેવાશે. You can see here midrib. Here also you can see the midrib, right? So that is a prominent vein which is known as a midrib. Veins provide rigidity to the leaf, act as a channel of transport for water, minerals and food material. It provides rigidity, right? And it gives supports as well as provide transport of water and mineral as well as food material. The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves, right? Different leaves have different things. Now let us see about venation. So the arrangement of the veins and veinlets in the lamina of a leaf is called venation. You remember this definition. When veinlets forms a network, the venation is termed as reticulate. When veinlets, જ્યારે ઘણી બધી વેનલેટ્સ એક નેટવર્ક જેવું બનાવશે ત્યારે આપણે એને રેટિક્યુલેટ વેનેશન કહીશું. અને જ્યારે ઘણી બધી વેનલેટ્સ પેરેલલ ટુ ઈચ અધર, then it is called as parallel venation, right? Most probably dicotyledonous plant generally possess reticulate venation, whereas parallel venation can be seen in most of monocot plant. Mostly monocot plant possess the reticulate venation. Now next we will see about the type of the leaves. So a leaf is said to be a simple when its lamina is entire or when inside.
The incisions do not touch the midrib. When the incisions of the lamina reaches the midrib, breaking into the number of the leaf, then the leaf is called as compound leaf. A bud is present in the axial of petiole in both simple and compound leaf, but not in the axial of the leaflets of the compound leaf. Now you can see here the figure is given compound leaf. What do you call this compound leaf? The petiole is long and the leaf are there. Here also the petiole is there, stem is there, and the petiole is long and the leaf are there. So compound leaf. In compound leaf, two types are there: pinnately compound leaf and palmately compound leaf. Pinnately is this, palmately is this, like palm, angaryo, panja jeva. So the compound leaf may be of two types: pinnately compound leaf, number of leaves are present on common the branches, एक જ branches ઉપર અને આજુબાજુ હોવા, which represent the midrib of the tree. For example, you can see neem tree, લીમડાના પાનને તમે જોશો તો લીમડાની ડાળખી પર એક લાંબી ડાળખી છે ને એની પર ઘણી બધી એવી ડાળખીઓ જોવા મળશે ને એની પર બધા લીફ જોવા મળશે. So that is called as a which kind of the leaf? That is called as a pinnately compound leaf, right? In palmately compound leaf, the leaflets are attached at the common point. The leaflets attach at a common point, that is at the tip of the petiole, as in silk cotton, or you can see here tip, right? Okay, now here the arrangement of the leaf is given A, B and C. Here opposite, alternate and separate. ऊपर नीचे अलग अलग છે. એક આ ઉપર હશે તો આ નીચે છે, આ ઉપર હશે તો આ નીચે છે. જ્યારે અહીંયા સામસામી, opposite, exactly opposite. And here તો one is there and right circle જેવા છે, ગોળાકારમાં ખબર પડે ને કયું કઈથી નીકળે છે. So different type of the phyllotaxis, that is alternate, opposite and word. This is alternate, this is opposite and this is word. Alternate, arm. Opposite, exactly opposite to each other, and word, round, gusru banave teva. So what is called phyllotaxy? So phyllotaxy is the pattern of the arrangement of the leaves on the stem or branch. Remember this is the definition of a phyllotaxy. So phyllotaxy is called the pattern of arrangement of the leaves on the stem or the branch. This is usually of three types: alternate, opposite and word. In alternate type phyllotaxy, the single leaf arises at each node in an alternate manner, as in China rose, mustard and sunflower plant. So તમે જોઈ શકો છો, here the number figure here indicates the alternate type of the pattern. Next, in opposite type of the pair of the leaves arise at each node and the opposite to each other in a calotropis and guava, right? So that is, you can see here જામફળની અંદર તમે જોઈ શકો છો, આકડાના પાન તમે જોઈ શકો છો, નંબર B opposite જોવા મળશે. So that is the opposite. And if more than two leaves arises at a node and form a whorl, then it is called a word. So as in Alstonia, એટલે કે સપ્તપદીના પાન તમે જોશો, સપ્તપદીનો છોડ, સપ્તપદીનું ઝાડ તમે જુઓ તો એક જ ની પર 7 પાન જોવા મળે. So that is the whorl type of the arrangement. Now modification of the leaf, કે ભાઈ લીફ આટલું કામ નથી કરતું, લીફ બીજું પણ કામ કરે છે. શું? તો ટેકો આપવાનું કામ કરશે. તો લીફ આર ઓફન મોડિફાઈડ ટુ પરફોર્મ ધ ફંક્શન ઓફ ધ ફોટોસિન્થેસિસ. આપણને પૂછે કે લીફનું કાર્ય શું? તો then we will say simply it perform the process of photosynthesis. But along with photosynthesis, કે ફોટોસિન્થેસિસની સાથે સાથે બીજું તે કરે છે તે શું છે? So they are converted into the tendrils for climbing, as in P, કે એક ટેન્ડ્રિલ્સની અંદર કન્વર્ટ થશે જેથી કરી લીફ છે અથવા તો જેથી કરી પ્લાન્ટ છે તે વધી શકે છે, ક્લાઇમ્બ કરી શકે છે. અને બીજું છે સ્પાઇન્સ ફોર ડિફેન્સ, એઝ ઇન કેક્ટસ. અને અમુકની અંદર કાંટાની અંદર ફેરવાઈ જશે સ્પાઇન્સની અંદર જેથી કરી તે પ્રોટેક્શન આપી શકે છે. ધ ફ્લેસી લીવ્સ ઓફ ધ ઓનિયન એન્ડ ગાર્લિક સ્ટોર ફૂડ. અને બીજું તો કે સ્ટોરેજ ઓફ ધ ફૂડ. તો કેવાની એક્ઝામ્પલ આપશો તો કે ઓનિયન અને ગાર્લિક, આના જે ફ્લેસી લીવ્સ જે છે તે બધા ભેગા મળી food store કરે છે, right? In some plants such as Australian acacia, the leaves are small and short leaves. The petiole in this plant expand, become green and synthesize the food. Leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plant and Venus flytraps are also modified leaves. So pitcher plant એ food લેવા માટે, ખોરાક લેવા માટે પણ modified થયેલા છે. Next,
that is the inflorescence. So what is the inflorescence? So the arrangement of a flower, barabar, or a flower is a modified shoot where in the shoot apical meristem changes to the floral meristem. So you can see what is mean by inflorescence. So the arrangement of a flower on the stem is called as inflorescence in short. બરાબર, સ્ટેમની ઉપર ફ્લાવરની અરેન્જમેન્ટ કઈ રીતના છે, કઈ પોઝિશનમાં આવેલી છે, એને આપણે ઇન્ફ્લોરન્સ કહીએ છીએ. Internode do not elongate and the axis get condensed. The apex produce different kinds of the floral appendage laterally at successive nodes instead of the leaves. When shoot tips transforms into the flower, it is always solitary. કે જ્યારે શૂટ ટીપ્સ જે છે ઉપરના ભાગ એ ફ્લાવરમાં કન્વર્ટ થઈ જશે તો એ સોલિટરી કહેવાશે. ધ અરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ ફ્લાવર ઓન floral axis is termed as inflorescence. Depending on whether the apex get converted into the flower, continues to grow. બરાબર. Two major type of the inflorescence are defined: racemose and chymose. Racemose type of the inflorescence and chymose. So in racemose type of the inflorescence, the main axis continue to grow. Racemose ની અંદર it grows, the main axis continue to grow. અહીંયા જુઓ, મેઇન એક્સિસ છે, ફ્લાવર થયા, પછી પાછી વધી ફ્લાવર થયા, ફરી વધી ફ્લાવર થયા, વધી ફ્લાવર થયા, વધતી જ જશે. મેઇન એક્સિસ કન્ટિન્યુ ટુ ગ્રો. રેસિમોસ ટાઇપ્સ, રાઇટ? The flower are born alternately in a acropetal succession. The flower જે થશે કેવા થશે? એક્રોપિટલ ફોર્મમાં, આજુબાજુ, પછી વધતી જશે, ફરી વધશે, ફરી આજુબાજુ વધશે, એવી જ રીતે આ વધ્યા કરશે. So that is called as laterally in acropetal succession. So that is called racemose type. In chymose type, another one, that is a chymose type, that is this type you can see. So in chymose type, what will happen? So the inflorescence of the main terminal of a flower hence limited into the growth, and flowers are born in a basipetal order. બેઝમાં થઈ જશે, બેઝિપિટલ ઓર્ડર, એટલે આગળ કન્ટિન્યુ ગ્રોથ હશે નહીં. So this is all about our leaf. In the next video we will see about flower.